হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। পোস্টফেসি বিএসসি নার্সিং এন্ট্রান্স এক্সামের প্রিপারেশনের জন্য আজ আমি আপনাদের সঙ্গে 100+ এমসিকিউ শেয়ার করতে চলেছি। পোস্টফেসি বিএসসি নার্সিং এন্ট্রান্স এক্সামের প্রিপারেশনের পাশাপাশি বিভিন্ন নার্সিং এক্সামের প্রিপারেশনেও আপনাদের হেল্প করবে এই কোশ্চেন অ্যান্সারগুলি। চলুন দেখে নেওয়া যাক একে একে কী কী কোশ্চেন রয়েছে। ফার্স্ট কোশ্চেন, দ্য Food and Agriculture Organization is a specialized agency of the United Nations. It was established in 1945 with headquarters in option A Rome, option B Geneva, option C New York, option D Sweden. Answer option A Rome. Next question, interpersonal theory of development was described by option A Sigmund Freud, option B Sullivan, option C Erikson, option D Jean Piaget. Answer option B Sullivan. Psychosexual development theory was described by Sigmund Freud. সাইকোসোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট থিওরি ডেসক্রাইব করেছেন এরিকসন এবং কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট থিওরি ডেসক্রাইব করেছেন জিন পায়াজেট। নেক্সট কোশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য টোটাল স্কোর ইন মিনি মেন্টাল স্টেটাস এক্সামিনেশন? অপশন এ 20, অপশন বি 25, অপশন সি 30, অপশন ডি 35। অ্যান্সার অপশন সি 30। নেক্সট কোশ্চেন, which of the following is the responsibilities of the staff nurse? Option A quality care, option B observation and reporting, option C record keeping, option D all of this. Answer option D all of this. Next question, the outermost layer of the skin is option A dermis, option B epidermis, option C subcutaneous, option D cutaneous. Answer option B epidermis. Next question, hospice is the treatment concept for option A fever, option B hepatitis A, option C cancer, option D pyloric stenosis. হসপিস ট্রিটমেন্ট বা হসপিস কেয়ার হচ্ছে টার্মিনালি ইল পেশেন্টের কেয়ার, যেমন একটি এক্সাম্পল হলো ক্যান্সার পেশেন্টের কেয়ার, তাই অ্যান্সার অপশন সি ক্যান্সার। নেক্সট কোশ্চেন, দ্য ফ্লুইড ফাউন্ড ইন posterior segment of eye is known as option A aqueous humor, option B vitreous humor, option C intracellular fluid, option D extracellular fluid. Answer option B vitreous humor. Next question, child was diagnosed with idiopathic thrombocytopenic purpura. They should be aware that the drug to be avoided in option A morphine, option B codeine, option C aspirin, option D acetaminophen. Answer option C aspirin হলো অ্যান্টিপ্লেটলেট এজেন্ট, অ্যাসপিরিন অ্যাভয়েড করতে হবে। নেক্সট কোশ্চেন, which of the following test is most effective in diagnosis of hemophilia? Option A partial thromboplastin time, option B prothrombin time, option C bleeding time, option D platelet count. Answer option A partial thromboplastin time বা PTT। কারণ হিমোফিলিয়ার ক্ষেত্রে কি দেখা যায়, হিমোফিলিয়ার ক্ষেত্রে ক্লটিং টাইম এবং পার্সিয়াল থ্রোম্বোপ্লাস্টিন টাইম প্রলং হয়, কিন্তু ব্লিডিং টাইম, প্লেটলেট কাউন্ট এবং প্রথ্রম্বিন টাইম নর্মাল থাকে। Next question, from 30 November 2015, as a part of polio endgame strategy, India has introduced inactivated polio vaccine or IPV. It is given as fractional IPV dose, first, second and third dose of 0.1 ml intradermal injection at option A 6, 10 and 14 weeks, option B 6 and 14 weeks and 9 months, option C 16 to 24 months, option D 4, 8 and 12 months. ফ্র্যাকশনাল আইপিভি ডোজের ফার্স্ট, সেকেন্ড এবং থার্ড ডোজ 0.1 ml দেওয়া হয় ইন্ট্রাডার্মালি। কোন সময় দেওয়া হয়? অ্যান্সার অপশন বি 6 and 14 উইকস অ্যান্ড 9 মান্থ। ইমিউনাইজেশন শিডিউল নিয়ে একটি ডিটেলস ভিডিও দেওয়া রয়েছে, তার লিঙ্ক আমি আপনাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। Next question, Mr. Sovik is admitted to the medical unit due to the occurrence of diabetic ketoacidosis. Diabetic ketoacidosis results from an excessive accumulation of which of the following? And option A potassium, option B carbon dioxide, option C ketone, option D iron. Answer option C ketone. Next question, a patient is admitted with congestive heart failure, has been receiving digoxin for 1 week. The nurse needs to recognize that an early sign of digital toxicity is option A failure to thrive, option B bradypnea, option C anorexia and vomiting, option D tachycardia. Answer option C anorexia and vomiting. Next question, the nurse is aware that the following solution is routinely used to flush an intravenous device before and after the administration of blood to a patient is option A sterile water, option B heparin, option C 5% dextrose in water, option D 0.9% sodium chloride. Answer option D 0.9% NS. Next question, vivid dreaming occurs in which stage of sleep? Option A rapid eye movement stage, option B non-rapid eye movement stage 1, option C non-rapid eye movement stage 2, option D non-rapid eye movement stage 3. Answer option A rapid eye movement stage. Next question, a walk-in client enters into the clinic with a chief complaint of abdominal pain and diarrhea. The nurse takes the client's vital sign thereafter.
What phase of nursing process is being implemented here by the nurse? Option A diagnosis, option B implementation, option C planning, option D assessment. ভাইটাল সাইন চেক করা নার্সিং প্রসেসের মধ্যে কোন ফেজে পড়ছে? অ্যান্সার অপশন ডি অ্যাসেসমেন্ট। Next question. A patient who is unconscious needs frequent mouth care. When performing a mouth care, the best position of a client is option A supine, option B sideline, option C Trendelenburg, option D lithotomy. Answer option B sideline. Next question. If a patient's blood pressure is 140/80, his pulse pressure is option A 40, option B 60, option C 80, option D 100. Pulse pressure হলো systolic blood pressure minus diastolic blood pressure. অর্থাৎ এখানে 140 minus 80, answer option B 60. Next question. Which of the following would the nurse most likely expect to find when assessing a pregnant woman with apraxia placenta? Option A rigid board-like abdomen, option B painless vaginal bleeding, option C premature rupture of membrane, option D none of the above. Answer option A rigid board-like abdomen. Next question. When preparing to administer the vitamin K injection to a neonate, the nurse should select which of the following site as appropriate for the injection? Option A forearm, option B deltoid muscle, option C gluteus maximus muscle, option D vastus lateralis muscle. Answer option D vastus lateralis muscle. Next question. The nurse understands that the fetal head is in which of the following position with the face presentation? Option A completely extended, option B completely flexed, option C incompletely flexed, option D partially extended. ফিটাল হেডের অ্যাটিটিউড কমপ্লিট এক্সটেনশন হয় ফেস প্রেজেন্টেশনে এবং ফিটাল হেডের অ্যাটিটিউড কমপ্লিট ফ্লেকশন এবং ইনকমপ্লিট ফ্লেকশন হয় ভার্টেক্স প্রেজেন্টেশনে এবং পার্শিয়াল এক্সটেনশন হয় ব্রো প্রেজেন্টেশনে। Next question. Which of the following assessment findings would lead the nurse to suspect Down syndrome in an infant? Option A large nose, option B transverse palmar crease, option C restricted joint movement, option D small tongue. Answer option B transverse palmar crease. Next question. Which of the following is the most common symptom of myocardial infarction? Option B anuria, option B edema, option C chest pains, or option D headache. Answer option C chest pain. Next question. Stimulation of the sympathetic nervous system produce which of the following response? Option A decrease myocardial contractility, option B constriction pupil, option C tachycardia, option D bradycardia. Sympathetic nervous system stimulation যে রেসপন্স পাওয়া যায় সেটি হলো অ্যান্সার অপশন সি ট্যাকিকার্ডিয়া। নেক্সট কোশ্চেন কি রয়েছে দেখে নেওয়া যাক। টক্সিসিটি ফ্রম which of the following medication may cause a client to see a green yellow halos around light? Option A metrozil, option B lasix, option C metoprolol, option D digoxin. Answer option D digoxin. Next question. The term pink puffer refers to the client with which of the following condition? Option A emphysema, option B asthma, option C ARDS, option D chronic obstructive bronchitis. Answer option A emphysema. Next question. The term blue bloater refers to which of the following condition? Option A ARDS, option B emphysema, option C asthma, option D chronic obstructive bronchitis. Answer option D chronic obstructive bronchitis. Next question. You are performing an abdominal assessment of a 40 years old patient. In which order do you proceed? Option A observation, auscultation, percussion, palpation. Option B observation, percussion, palpation, auscultation. Option C palpation, percussion, observation, auscultation. Option D percussion, palpation, auscultation, observation. যেহেতু অ্যাবডোমিনাল অ্যাসেসমেন্টের কথা বলেছে, অ্যাবডোমিনাল অ্যাসেসমেন্টের স্টেপগুলি হলো অ্যান্সার অপশন এ অবজারভেশন বা ইন্সপেকশন, auscultation, percussion, then palpation. Next question. The normal ratio of systolic, diastolic and pulse pressure is option A 4:3:2, option B 1:2:3, option C 3:2:1, option D 2:3:4. Answer option C 3:2:1. Normal systolic blood pressure 120, diastolic blood pressure 80, pulse pressure হলো 40. 3:2:1 হলো answer. Next question. Movement of eyeball is the function of which of the following cranial nerve? Option A optic, option B oculomotor, option C olfactory, option D accessory. Answer option B oculomotor nerve. Next question. How should a nurse administer an iron injection to an adult? Option A intradermal in the forearm, intramuscular in the deltoid, subcutaneous in the arm. Option D jet track intramuscular in the gluteal. Answer option D jet track intramuscular in the gluteal.
Next question, which of the following infection is an airborne viral infection? Option A tuberculosis, option B influenza, option C streptococcal sore throat, option D diphtheria. Answer option B influenza, যেহেতু airborne viral infection এর কথা বলা হয়েছে। Next question, the expected height of a normal child at 12 months is option A 45 cm, option B 50 cm, option C 75 cm, option D 100 cm. 1 year এজে একজন চাইল্ডের নর্মাল হাইট হলো বা এক্সপেক্টেড হাইট হলো, অ্যান্সার অপশন সি 75 সেন্টিমিটার। নেক্সট কোশ্চেন, knee joint is the example of which of the following joint? Option A hinge joint, option B ball and socket joint, option C pivot joint, option D saddle joint. Answer option A hinge joint. Next question, red color urine is seen in which antitubercular drug? Option A isoniazid, option B rifampicin, option C ethambutol, option D streptomycin. Answer option B rifampicin. Next question, which drug is used for prophylaxis of manic depressive disorder? Option A Serenus, option B donepezil, option C lithium, option D eptoin. Answer option C lithium. Next question, oxygen fluoride for nasal cannula. Option A 1 to 4 liter per minute, option B 4 to 8 liter per minute, option C 6 to 8 liter per minute, option D 8 to 10 liter per minute. Answer option A 1 to 4 liter per minute. Next question, which of the following nursing action is required before giving solid food after anesthesia? Option A check urine output, option B check body weight, option C on patient's ribbon, option D check for bowel sound and passing flatus. Answer option D check for bowel sound and passing flatus. Next question, major intercellular cation is option A sodium, option B potassium, option C chloride, option D bicarbonate. Answer option B potassium. Next question, JSY stand for option A জনসুরক্ষা যোজনা, option B জননী স্বাস্থ্য যোজনা, option C জননী সুরক্ষা যোজনা, option D জননী শিশু যোজনা. Answer option C জননী সুরক্ষা যোজনা। লঞ্চ হয়েছিল 12 এপ্রিল 2005-এ। নেক্সট কোশ্চেন, Kegel exercise used after delivery to strengthening respiratory muscle, option B strengthening urinary muscle and rectal muscle, option C prevent PPH or postpartum hemorrhage, option D enhance lactation. Answer option B strengthening urinary muscle and rectal muscle. Next question, which of the following is a non-absorbable suture? Option A chromic catgut, option B vicryl, option C polyester, option D monoctyl. Answer option C polyester হলো non-absorbable suture. Next question, magnesium sulfate is the drug of choice for management of eclampsia. Repeat injection are given only if option A knee jerk are present, option B urine output exceeds 30 ml per hour, option C respiratory rate is more than 12 breaths per minute, option D all of the above. Answer option D all of the above. Next question, infected and soiled dressing has to discard in option A red bag, option B yellow bag, option C blue bag, option D black bag. Answer option B yellow bag. Next question, folic acid prevents which of the following congenital abnormalities? Option A Down syndrome, option B congenital hypothyroidism, option C congenital heart disease, option D neural tube defects. Answer option D neural tube defect. Next question, which part of the mind is judged whether an action is right or wrong according to the standard of society? Option A ego, option B id, option C hyperego, option D superego. Answer option D superego. Next question, which of the following immunoglobulin will be high in a person with an allergy? Option A IgA, option C IgG, option B IgE, option D IgM. Answer option B IgE. Next question, Helicobacter pylori bacteria is responsible for option typhoid, option B encephalitis, option C pneumonia, option D peptic ulcer. Answer option D peptic ulcer. Next question, when the patient vomits, the most important nursing objective is to prevent option A aspiration, option B metabolic alkalosis, option C rupture of suture line, option D dehydration. Answer option A aspiration. Next question, following which vitamin is essential for synthesis of blood clotting factor? Option A vitamin A, option B vitamin B, option C vitamin D, option D vitamin K. Answer option D vitamin K. Next question, all these are sterilized by chemical except option A gauze, option B cables, option C endoscope, option D seizure. Answer option A gauze. Next question, oxygen therapy is recommended in option A acute myocardial infarction, option B severe trauma, option C severe respiratory distress, option D all of these. Answer option D all of these. Next question,
Which intrauterine contraceptive device needs to be replaced only after 10 years? Option A copper T 380A, option B copper T 200, option C Mirena, option D Novocaine. Answer option A copper T 380A. Next question, which type of solution causes water to shift from cell to plasma? Option A alkaline, option B isotonic solution, option C hypertonic solution, option D hypotonic solution. Answer option C hypertonic solution. নেক্সট কোশ্চেন দেখে নেওয়া যাক কী রয়েছে। দ্য রেট অফ ড্রাগ অ্যাবজর্পশন ইজ গ্রেটেস্ট ইন দ্য অপশন এ স্মল ইন্টেস্টাইন, অপশন বি স্টোমাক, অপশন সি গল ব্লাডার, অপশন ডি লার্জ ইন্টেস্টাইন। অ্যান্সার অপশন এ স্মল ইন্টেস্টাইন। নেক্সট কোশ্চেন, commonest cause of neonatal morbidity in India is option A birth injury, option B congenital anomaly, option C diarrheal disease, option D prematurity and low birth weight. Answer option D prematurity and low birth weight. Next question, which valve prevent backward flow of blood into the left atrium? Option A pulmonary valve, option B aortic valve, option C mitral valve, option D tricuspid valve. Answer option C mitral valve বা bicuspid valve বা left atrioventricular valve. Next question, penis is otherwise called as option A umbilical artery, option B umbilical vein, option C umbilicus, option D umbilical cord. Answer option D umbilical cord. Next question, fertilization almost always occur in the option A uterus, option B uterine tube, option C ampullary part of the uterine tube, option D interstitial part of the uterine tube. Answer option C ampullary part of the uterine tube. Next question, Miss Annesa is diagnosed with an obsessive compulsive disorder. She is always late for duty as a result of repeatedly checking whether door is locked before leaving home. The most appropriate clinical features is option A obsessional slowness, option B obsessional doubts, option C obsessional rituals, option D obsessional image. Answer option B obsessional doubt. Next question, the behavior therapy used in management of patient with OCD is option A exposure and response prevention, option B thought stoppage and desensitization, option C relaxation technique, option D all of these. Answer option D all of these. Next question, an immunoglobulin who is present in breast milk is option A IgA, option B IgM, option C IgE, option D IgG. Answer option A IgA. Next question, the concept used for further dominant family, option A patrilocal family, option B patrilineal family, option C patriarchal family, option D polyandrous family. Answer option C patriarchal family. Next question, sociology important for nursing practice because nurses are except option A critically involved in making sense and giving purpose to life, illness and death, option B engaged in the study of human society, option C able to discriminate people by culture, option D both option A and B. Answer option D both option A and B. Next question, what is the diagnosis of ABG? Values are pH 7.22, PCO2 56 mm of mercury, bicarbonate 25 milliequivalent per liter. এখানে একটি এবিজি বা আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস ভ্যালু দেওয়া রয়েছে, এখান থেকে অ্যানালাইসিস করতে হবে কি হয়েছে। অ্যান্সার অপশন এ রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস, কারণ পিএইচ নর্মালের থেকে কম রয়েছে এবং PCO2 নর্মালের থেকে বেশি রয়েছে। আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস কীভাবে অ্যানালাইসিস করতে হয় সেই নিয়ে একটি ডিটেলস ভিডিও দেওয়া রয়েছে, তার লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, আপনারা পেয়ে যাবেন। নেক্সট কোশ্চেন, movement across fluid compartment is controlled by option A ATP, option B sodium, option C phosphorus, option D osmotic and hydrostatic pressure. Answer option D osmotic and hydrostatic pressure. Next question, the composition of pentavalent vaccine is option A DPT cholera OPV, option B DPT haemophilus influenza B and hepatitis B, option C measles mumps rubella typhoid and OPV, option D MMR hepatitis B and haemophilus influenza B. Answer option B diphtheria, pertussis, tetanus, haemophilus influenza type B and hepatitis B হলো পেন্টাভ্যালেন্টের মধ্যে এই 5টি ভ্যাকসিন রয়েছে। ইমিউনাইজেশন শিডিউলের একটি ভিডিও রয়েছে, তার লিঙ্ক আমি আপনাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। নেক্সট কোশ্চেন, সাইটোস্কোপ, এন্ডোস্কোপ অ্যান্ড ব্রঙ্কোস্কোপ আর স্টেরিলাইজড বাই অপশন এ অটোক্লেভ, অপশন বি সাইডেক্স, অপশন সি ফর্মালডিহাইড, অপশন ডি হ্যালোজেন্স। অ্যান্সার অপশন বি গ্লুটারেলডিহাইড বা সাইডেক্স। Next question, while administering eye drops, instruct your patient to option A look up and away, option B look down and away, option C look straight, option D look down and directly to the feet. Answer option A look up and away. Next question, early sign of post-operative shock can be assessed through option A pain, option B pupillary reaction, option C oxygen saturation, option D pulse rate and blood pressure. Answer option D pulse rate and blood pressure.
Next question, a patient with hepatic encephalopathy is prescribed lactulose. The nurse know that the purpose of this medication is to option A decrease the gastric acidity, option B prevent reabsorption of sodium and water, option D decrease the osmotic pressure, option D helps in elimination of ammonia by feces. Answer option D. Next question, primordial prevention means prevention of disease, infection, option C risk factor, option D complication. Answer option C risk factor. Next question, National Rural Health Mission is launched in the year option A 1995, option B 1996, option C 2000, option D 2005. Answer option D 2005. Next question, the occupational disease caused by inhalation of sugarcane dust is option A silicosis, option B biocinosis, option C bagasosis, option D atelectasis. Answer option C bagasosis. Next question, largest part of the brain is option A cerebrum, option B pons, option C hypothalamus, option D cerebellum. Answer option A cerebrum. Next question, an elder mother with twin pregnancy for this time and already have one child. This mother is G1P1 or gravity 1 para 1, option B gravity 2 parity 1, option C gravity 3 parity 2, option D gravity 3 parity 1. Answer option B gravity 2 এবং parity 1. Next question, alcoholic patient blame his family member for his behavior. This is known as option A denial, option B regression, option C repression, option D projection. Answer option D projection. ডিফেন্স মেকানিজম নিয়ে একটি ডিটেলস ভিডিও শেয়ার করা রয়েছে, তার লিঙ্ক আমি আপনাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। নেক্সট কোশ্চেন, ম্যালেরিয়া ইজ কজড বাই অপশন এ ভাইরাস, অপশন বি ফাঙ্গাস, অপশন সি প্রোটোজোয়া, অপশন ডি ব্যাকটেরিয়া। অ্যান্সার অপশন সি প্রোটোজোয়া। Next question, normal response to plantar reflex in adult is option A flexion, option B extension, option C both option A and B, option D none of this. Answer option A flexion. Next question, the perception of active fetal movement felt by the mother during pregnancy is known as option lightening, option B engagement, option C ballotment, option D quickening. Answer option D quickening. Next question, retaining a dead fetus in uterus for a viable period is known as option A recurrent abortion, option B missed abortion, option C complete abortion, option D incomplete abortion. Answer option B missed abortion. Next question, premature separation of a normally situated placenta during the second half of the pregnancy, usually with severe hemorrhage, is known as option A placenta previa, option B abruptio placenta, option C incompetent cervix, option D ectopic pregnancy. Answer option B abruptio placenta. Next question, in the second stage of labor, which of the following injection is given to improve uterine contraction? Option A diazepam, option B phenergan, option C prostaglandin, option D oxytocin. Answer option D oxytocin. Next question, the method used for administering medication into the ear is called option A instillation, option B inhalation, option C intubation, option D injection. Answer option A instillation. Next question, hip joint is the example of which of the following joint? Option A hinge joint, option B ball and socket joint, option C pivot joint, option D saddle joint. Answer option B ball and socket joint. Next question, example of an objective data is option A itching, option B burning sensation, option C nausea, option D discoloration of skin. Answer option D discoloration of skin হলো objective data, বাকি itching, burning sensation, nausea হলো subjective data. Next question, the process by which medium is placed at 100 degrees Celsius in flowing steam for 20 minutes each on 3 successive days is called option A radiation, option B tyndallization, option C inspiration, option D pasteurization. Answer option B tyndallization. Next question, white gap in the suture line is called option A occiput, option B fontanelle, option C sinciput, option D globula. Answer option B fontanelle. Next question, in a hospital there are 4 patients who require attention of the nurse. Whom of the following should the nurse first? Option A 30 years old patient complaining of pain, option B 45 years old asthma patient asking to ambulate, option C 50 years old patient with pneumothorax complaining of shortness of breath, option D 60 years old patient waiting to be discharged. Answer option C 50 years old patient with pneumothorax complaining of shortness of breath. Next question, orthotolerin test is used for detecting option A ammonia, option B oxygen, option C silver, option D chlorine. Answer option D chlorine. Next question, which of the following is the main neurotransmitter involved in causation of schizophrenia? Option A gamma aminobutyric acid, option B dopamine, option C acetylcholine, option D glutamate. Answer option B dopamine. Next question,
Anthracosis is caused by due to inhalation of option A cotton dust, option B silicon dust, option C sugarcane dust, option D coal dust. Answer option D coal dust. Next question, appearance of Barton's line in lead poisoning. Option A brown stain on teeth, option B bluish purple line on gum, option C pale pinkish gum, option D greenish coating on teeth. Answer option B bluish purple line on gum. Next question, smallpox was eradicated from the world in the year. Option A 1980, option B 1981, option C 1982, option D 1984. Answer option A 1980. Next question, the continuous systematic collection, analysis and interpretation of health related data needed for the planning, implementation and evaluation of public health practice is known as. Option A surveillance, option B incidence, option C community assessment, option D monitoring. Answer option A surveillance. Next question, in India which one of the following is the first referral unit? Option A regional hospital, option B community health center, option C primary health center, option D sub center. Answer option B community health center. Next question, when a patient is not aware of his mental illness it is called. Option A lack of insight, option B lack of concentration, option C unconsciousness, option D disorientation. Answer option A lack of insight. Next question, general adaptation syndrome or GAS is response to option A poor intelligence, option B wrong perception, option C stress, option D poor nutrition. Answer option C stress. Next question, the most common deficiency seen in patient with chronic alcoholism is. Option A thiamine, option B niacin, option C pyridoxine, option D cyanocobalamin. Answer option A thiamine deficiency দেখা যায়. Next question, patient tells the nurse that the news announcer on TV is talking about me. The nurse documents this as. Option A delusion of reference, option B delusion of grandiosity, option C delusion of persecution, option D delusion of infidelity. Answer option A delusion of reference. Delusion নিয়ে একটি ডিটেলস ভিডিও শেয়ার করা রয়েছে, তার লিঙ্ক আমি আপনাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব। নেক্সট কোশ্চেন, claustrophobia refers to fear of. Option A grabs, option B insect, option C closed place, option D open place. Answer option C closed place. অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করে দেবেন। কোনো কিছু জানার থাকলে আপনারা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন। নার্সিং রিলেটেড এরকম আরও ইনফরমেশন পেতে, নার্সিং রিলেটেড বিভিন্ন কোশ্চেন অ্যান্সারের ভিডিও পেতে পারলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আজকের জন্য এই পর্যন্ত, আবার দেখা হবে নতুন একটি বিষয় নিয়ে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।